Hi students, welcome back to our maths class. Last class we were discussing about the chapter squares and square roots, and you learned how to take the squares of numbers from 1 to 20. Learn the squares from 1 to 20. Next, today we are going to learn properties of square numbers. So listen, here these are the squares from numbers 1 to 20. Okay, next. These square numbers are ending in which all numbers? The numbers are ending in 1, 4, 9, 6, 5, again 0. Right. So these numbers are ending in 0, 1, 4, 5, 6. Next is 9. So these are the numbers. So perfect squares are ending in the numbers 1, 0, 1, 4, then 5, 6 and 9. Okay, എല്ലാ perfect squaresഉം end ചെയ്യുന്നത് ഈ നമ്പേഴ്സിലാണ്. ഇനി 1 ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ പല സ്ഥലത്തും. 2 ഇടങ്ങളിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നോക്കിയോ 121, 361 ends in the digit 1. And ഏതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ 1 ഉണ്ട് 81 ഉണ്ട് ends in 1. ഇനി ഇത് ഏതൊക്കെ നമ്പറുകളാണ് വരുന്നത് 1 ലും 9 ലും. Here also this number ends in 1, this number ends in 9. So നമ്മൾ സ്ക്വയർ എടുക്കുന്ന നമ്പറിന്റെ വൺസ് പ്ലേസിൽ 1 ഓ 9 ഓ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഏതായിരിക്കും 1 ആയിരിക്കും. So the digits, the numbers with the 1 or 9 in the ones place, if we take the square of those numbers, it ends in the number 1. Okay, next one, next number is what? 4, right? So here 4 comes in which all numbers? 144 and 324. Here 4 and here also 64, right? So which are the numbers? 2, 8, here 12, 18, and then 2, 8, 12, 18. So these digits, these three numbers in the squares, entering the number 4. That means if we take the square of numbers ending with 2 or 8, 2 കിലോ 8 കിലോ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നമ്പറിന്റെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എടുത്താൽ ആ സ്ക്വയർ കിട്ടുന്ന നമുക്ക് ഒരു ആൻസർ ഉണ്ടല്ലോ. ആ ആൻസർ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിജിറ്റ് ഏതായിരിക്കും 4, അല്ലെങ്കിൽ ആ ആൻസറിന്റെ വൺസ് പ്ലേസിലെ ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് 4 ആണ്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇഫ് എ നമ്പർ ഹാസ് 2 or 8 in the ones place, and if we take the square of those numbers, that square will end in the number 4. Okay, next one 1 I 4 I, next is 3 right? Next is 9. Okay, so next digit 169, 9 will be the 169 and 289. Here 9 will be the 9, 49. Okay, so each digit in the ones place is 3, 7. Here also the ones place is 3 and 7. So we take the square of the digits ending in 3 and 7. That perfect square will end in the digit 9. Okay, next is 5. Here 5 comes in 225 and 25, right? So what can you say? If a number, if we take the square of a number with ones place 5, then its square ends in 5. Ones place 5 എന്നാൽ അതിന്റെ സ്ക്വയർ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഏതാണ് 5 ആണ്. Next is 6 അല്ലേ? 6 comes in 196, 256. Here 36 and 16, right? So the ones place here it is 4 and 6. Here also 4 and 6, right? So what can you say? If a digit ends in 4 and 6, and if we take the square of that number's ones place will be 6. Okay, next is 9.
So 9. എവിടെയൊക്കെയാണ് 9 വരുന്നത്? Look at the table. 9 comes in 289, 169. Not 9, 9 is already done. Next is 1, 4, 5, 6, 0. Okay. 0 comes in there. There. 10 square, 20 square. 0 comes. But there is one condition. The number of zeros should be in even number. If there is even number of zeros, even 2 zeros, even 2 zeros. And it also ends in 1 0. 1 0 ആണെങ്കിൽ ഒരു സീറോയെ ഉള്ളെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? 2 zeros ആണ് കിട്ടുന്നത്. So we are getting even number of zeros. അത് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക. പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറിൽ എപ്പോഴും ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. If you count the zeros and if you are getting an odd number, then that number is not a perfect square. So these are the properties related to the perfect squares. Next one is patterns. Patterns means consider the number. 1 square is what? 1. What is 2 square? 4. Right. Next, 3 square is 9. 4 square is 16. 5 square is 25. Next, between 1 and 4, how many numbers are there? 1 and 4 are perfect squares. And between 1 and 4, how many numbers? 2 and 3. Total 2 numbers. Next, 4 and 9, how many numbers are there? 5, 6, 7, 8. Total 4 numbers. Next, 9 and 16, which are the numbers between 9 and 16? 10, 11, 12, 13, 14, 15. Total how many numbers? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total 6 numbers between 3 square and 4 square. Next, 4 square and 5 square. How many numbers? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Total 8 numbers. Okay, so if you are given a question and you are asked to find the numbers, how many numbers are there between 1 square and 2 square or 2 square and 3 square, you can easily find it. Method is, here the answer is 2, right? And the first digit is 1. Next, between 2 square and 3 square, how many numbers are there? 4, means double of 2. Next, between 3 square and 4 square, how many numbers were there? 6. That means double of the first number. Next, between 4 square and 5 square, how many numbers were there? 8. That means the double of 4. Understood? In general, then അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിന്റെ കേസിലാണ് കേട്ടോ. So, 8 and 9. Between 8 square and 9 square, how many numbers are there? 16, double of 8. In general, first number നമ്മൾ n എന്ന് കൊടുത്തു. Second number എന്തായിരിക്കും? തൊട്ടടുത്ത ഒരു number is n plus 1. Okay, and we are taking the square of those numbers. How many numbers are there between n square and n plus 1 square? Means double of the first number means 2n. So this is the pattern. Next one is adding odd numbers. Adding odd numbers. So consider the odd numbers 1, 3, 5, 7, 9, etc. Right. So first number, first odd number is 1. And square and represent 1 square. Next, രണ്ട് odd numbers എടുക്കുക. അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന odd numbers, that is 1 plus 3 equal to 1, 4, and this can be written as 4 is 2 square. Okay. Next, take 3 odd numbers, that is 1 plus 3 plus 5. What is the sum? 9, and this can be written as what? 3 square. Next, 4 odd numbers, that is 1 plus 3 plus 5 plus 7. What is the sum? 16, and it is 4 square. Now, do you get any pattern? 1 odd number means 1 square.
1 and 3 means 2 square. It means if we take 2 odd numbers and if we take the sum, you are getting 2 square. Consecutive odd numbers are ishtamulla method ezhudan pattilla. 1 thottu venam start cheyan. Consecutive odd numbers. Next, 1 plus 3 plus 5. That means we have taken 3 odd numbers. So what is the sum? 3 square. Next, 1, 3, 5, 7. We have taken 4 odd numbers. And what is the sum of the consecutive odd numbers? 4 square. Okay. So 4 square means sum of first 4 odd numbers. 3 square means sum of first 3 odd numbers. Now, what about 10 square? Means sum of first 10 odd numbers. Understood? So, what is 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11? Add it, just find out how many numbers are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total 6 numbers are there. So what is the value? 6 square. Answer is 36. Okay. Tirichum parayam. Express 36 as the sum of 6 odd numbers. Ennu vechal engane ezhudam 36 ine aadithe 6 odd numbers inde pattern aakiyadu. So 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11. Idana answer. Ee reethiyil venam answers cheyan. Next is your exercise problem. Please be ready with your textbook. Your exercise. First exercise. Exercise 6.1. First section. What will be the unit digit of the squares of the following numbers? One question I will do for you. Next you have to do as homework. What will be the unit digit of the squares of the following numbers? That means the first number is 81. 81 ന്റെ സ്ക്വയർ എടുത്താൽ കിട്ടുന്ന നമ്പറിന്റെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ കിടക്കുന്ന നമ്പർ ഏതാണ്, ഡിജിറ്റ് ഏതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ വൺസ് പ്ലേസിലുള്ള ഡിജിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക. 1 square means 1 itself. So answer is 1. One more problem. 799. If we take the square of 799, what is the digit coming in the units place? Means take the square of 9. What is the number? 81. And what is the number coming in the ones place of the number? 1. So the ones place is 1. Suppose 77. എന്ത് വരും? 77 ന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നമ്പറിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്താണ്? മീൻസ് ടേക്ക് ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് the ones place digit. That is 7 square is 49. In the ones place എന്താണ്? 9. So that is the answer. Understood? So this is the method of doing the first section. Second section is the following numbers are obviously not perfect squares. Deal reason. അപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല. നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആകണമെങ്കിൽ വൺസ് പ്ലേസ് ഏതൊക്കെ ഡിജിറ്റ്സ് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു? 0, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് 1, നെക്സ്റ്റ് 4, then 5, 6, again 9. അല്ലെ, ഇത്രയും ഡിജിറ്റ്സ് വൺസ് പ്ലേസിൽ വന്നാൽ we can say that the given number is the perfect square. ഇനി പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഡിജിറ്റ്സ് വരണം? 2 വന്നാൽ not a perfect square. പിന്നെയോ 3 ഇതില്ലാത്ത ഡിജിറ്റ്സ് വന്നാൽ that is not a perfect square. 3. Next digit is 7, 8. Okay, so if the digits in the ones place is 2, 3, 7, 8, then you can say that that number is not a perfect square. Again, one more thing is there. If it is odd number of zeros, ഇവിടെ even ആയിരിക്കണം. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇനി odd number of zeros വന്നാലും that is not a perfect square. Hope you all understood. Question number 3. The squares of which of the following would be odd numbers? Now you know that 1 square, 2 square, all numbers you know. So if you observe the pattern, you can easily get one idea that the square of an even number is an even number and the square of an odd number is an odd number. So with that property you can easily find out section 3. Okay, odd numbers in the square എടുത്താൽ odd number ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. Even numbers in the square എടുത്താൽ even numbers ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. Section 7, without adding find the sum that you can do.
consecutive odd numbers in the sum എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. Question number 8 also I am giving you as homework. Question number 9 also homework. So your homeworks are exercise 6.1, question number 1, 2, 3, 7, 8, 9. Hope you all understood today's class. So thank you.